నొక్కగానే అన్లాక్ అవుతుంది, మొదలుగానే లాక్ అవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు ఇది పోవటానికి కారణం ఏంటి, ఎందుకు అన్లాక్ అవ్వట్లేదంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇక్కడ ఇది ఇరిగిపోయింది. ఇక్కడ చూసారు, ఇదేమో దీనికి అంటుకొని ఉంది ఇక్కడ, బట్ ఇది దీనికి ఇక్కడ అంటుకొని లేదు, హోల్ అయిపోయింది. సో ఇది మీకు క్లియర్గా కనబడాలంటే చూడండి. చూసారా? హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. నేను మీ మైకేల్ విజయ్ కుమార్. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఫ్రెండ్స్ ఫ్లిప్ అప్ హెల్మెట్ యొక్క అన్లాక్ బటన్ ఫ్రెండ్స్. అది ప్రెస్ చేస్తేనే హెల్మెట్ అనేది అన్లాక్ అవుతుంది ఫ్రంట్ది. సో అది ఈ హెల్మెట్కి పోయింది ఫ్రెండ్స్. సో ఈ హెల్మెట్ని రిపేర్ చేయడానికి అందులో ఉండేటువంటి ఆ స్క్రూస్ మనము విప్పాలి ఫ్రెండ్స్. సో అది విప్పి మనం ట్రై చేద్దాం. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఫ్లిప్ అప్ హెల్మెట్ యొక్క ఫ్రంట్ పార్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఇందులో ఉండేటువంటి ఈ ఫ్లిప్ అప్ పార్ట్కి 5 స్క్రూస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ స్క్రూస్ని మనం ఇప్పుడు తీద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇవిగోండి, ఇవే ఆ స్క్రూస్ 5 ఉంటాయి. సో వాటిని మనం ఇప్పుడు తీద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇది యాక్చువల్గా ఫ్రెండ్స్ లోపల ఉండే మెకానిజము. ఇందులో ఇవి హెల్మెట్ గుచ్చుకొని ఉంటాయి, క్లిప్పులు లాంటివి అనమాట. ఇది స్విచ్, మనకు బయట కిందాక ప్రెస్ చేసిన స్విచ్ ఇది. ఈ స్విచ్ అలా నొక్కగానే అవి లోపల కొంచెం వచ్చి అన్లాక్ అవుతుంది, మొదలుగానే లాక్ అవుతుంది. నొక్కగానే అన్లాక్ అవుతుంది, మొదలుగానే లాక్ అవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు ఇది పోవటానికి కారణం ఏంటి, ఎందుకు అన్లాక్ అవ్వట్లేదంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇక్కడ ఇది ఇరిగిపోయింది. ఇక్కడ చూసారు, ఇదేమో దీనికి అంటుకొని ఉంది ఇక్కడ, బట్ ఇది దీనికి ఇక్కడ అంటుకొని లేదు, హోల్ అయిపోయింది.
సో ఇది మీకు క్లియర్గా కనబడాలంటే చూడండి. ఇదిగోండి, చూసారా? సో ఇప్పుడు దీనికి అంటి పెడితే అయిపోతుంది. ఎక్కువ మ్యాక్సిమం హెల్మెట్స్లో ప్రాబ్లం, ఈ ఫ్లిప్ అప్ హెల్మెట్స్లో ప్రాబ్లము ఇదే, ఇరిగిపోతుంది అన్నమాట ఇది. సో దీన్ని మనం అంటించేసి లాక్ చేస్తే అయిపోద్ది. సో లెట్స్ డూ ఇట్. సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఈ నట్టు తీస్తే ఈ సెటప్ ఇలాగ వచ్చేస్తుంది, క్లిప్ ఇది ఇలాగ వచ్చేస్తుంది. సో అప్పుడు మనం దీనికి వేసి గమ్ పెట్టి అంటించవచ్చు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇది ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే అన్లాక్ అవుతూ ఉంది. సో ఆ రెండు మూవ్ అవుతూ ఉన్నాయి చూడండి. ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే అవి మూవ్ అవుతున్నాయి కదా. సో ఇలాగా అది అన్లాక్ అవుతుంది అనమాట హెల్మెట్ అనేది. సో ఇప్పుడు ఈ హోల్స్లో స్క్రూస్ని మనం ఫిట్ చేయగలిగితే సగం పని అయిపోయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో కాబట్టి ఈ స్క్రూస్ని ఈ యొక్క 5 నట్స్ హోల్స్లో మనము సెట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. Exploring hidden caves or surfing waves into the night on the beaches of Hawaii. Drinks in Ibiza, anywhere you wanna go, baby. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఎల్ అని ఉంది చూసారు. సో దాన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టాలన్నమాట. సో ఆ క్యాప్ని లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టిన తర్వాత రైట్ సైడ్ క్యాప్ని రైట్ సైడ్ పెట్టాలి. దీనిలో ఆర్ అని ఉంది చూసారు. సో ఆర్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని రైట్ సైడ్ మనము ఫిక్స్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అని అంటే, మనం రిపేర్ చేసినటువంటి ఫ్లిప్ తాలూకు పార్ట్ని, నెక్స్ట్ అదేవిధంగా విండ్షీల్డ్ని రెండు తీసుకొని వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా ఒక దాంట్లో ఒకటి సెట్ చేసిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఇది చూడండి, ఆ విండ్షీల్డ్ని ఇక ఫ్లిప్ అప్ తాలూకా పార్ట్లో లోపల వైపు ఇలా పెట్టాలి ఫ్రెండ్స్. పెట్టిన తర్వాత దాన్ని మనం హెల్మెట్కి స్క్రూస్తో సెట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఫ్లిప్ పార్ట్ని మనం హెల్మెట్ నుండి అన్లాక్ చేద్దాం. చూడండి, ఇది నొక్కి చూడండి, ఇప్పుడు అది నొక్కకుండా ఓపెన్ చేస్తే అవ్వట్లేదు, కానీ నొక్కి దాన్ని అన్లాక్ చేస్తే అది అన్లాక్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే పక్కన ఉండేటువంటి బెల్ ఐకాన్ మాత్రం క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నేను అప్లోడ్ చేసేటువంటి నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్లో వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.